ഹലോ എവരിബഡി, വെൽക്കം ടു ഗെയിമേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ്. സോ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന മാഫിയ ഡെഫിനറ്റീവ് എഡിഷനാണ്. സോ ഇതൊരു പുതിയൊരു ഗെയിമാണ്, കഴിഞ്ഞ മന്ത് റിലീസ് ആക്കിയതേ ഉള്ളൂ. ഡെഫിനറ്റീവ് എഡിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതൊരു റീമേക്കാണ്. മാഫിയ ഒറിജിനലി 2002 2003 അങ്ങനെ സംതിങ് ആണ് ഇത് ഇറങ്ങിയത്. മാഫിയ എനിക്ക് വന്നാൽ മിക്കവർക്കും അറിയാം, ഫേമസ് ഗെയിമാണ്. GTA പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫേമസ് ഗെയിമാണ്. ഞാൻ 1 കുറച്ച് കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 2 ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, നല്ലൊരു ഗെയിമാണ്. സോ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു, ഗെയിമിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. സോ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്. നമുക്ക് മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് കൺട്രോൾസ്, ലുക്ക് ഇൻ വേർഷൻ, എയിം അസിസ്റ്റ് ലോയോ. എയിം അസിസ്റ്റ് ലോ മതി, ഹൈഡ് ആവശ്യമില്ല. You Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. You alone? No self-respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee. Thanks. Dip your beak. No, thanks. Suit yourself.
So, you said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Well, let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it 5 steps. But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the hairpin until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in 30. An offer you can refuse. 1930. So ഇവന്റെ പാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവൻ എങ്ങനെ മാഫിയയിലോട്ട് കയറിയെന്നുള്ള. I mostly drove nights because the money was better. It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam. Get up, Polly! There's a taxi here! We'll be okay! Move it! Come on! Where to? Anywhere. Fast! I got a gun pointed at you. They catch up, we're dead. But you don't get to walk ഗെയിം away. സ്റ്റാർട്ടായി. I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive. ഗെയിം നല്ല സ്മൂത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ലാഗ് ഒന്നും എനിക്ക് Doesn't തോന്നുന്നില്ല. matter now. We just gotta lose them. How many cars we got following? One for എനിക്ക് നല്ല now. ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഉള്ള ഗെയിം. ഞാൻ കറന്റ് ഹൈ സെറ്റിംഗ്സിലാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. Hold tight. I'm gonna try some. Who were those guys? You don't get to ask questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Oh, okay. ജൂലിയാനി ബ്രിഡ്ജോ? Your leg will pay up there. Hurts like Oh. hell. You got a വണ്ടി dead ഡ്രിഫ്റ്റ് wish or ആവുന്നുണ്ടോ? something? ഈ പഴഞ്ചക്കാർക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആവോ? Hurts like hell. When we're back, I'll wake up the doc. I don't know. It might be okay. Just getting the call anyways. Hey, I see you listening, Cabby. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that.
വണ്ടി Okay, വളരെ we're at നല്ല the river. ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired of the questions. More of them. Ah, shit! I know some shortcuts that'll slow them down. I don't care how you do it. Just shake them off. That was your shortcut? I lost him, didn't I? Not all of them. These guys really don't like you, do they? Sometimes business partners fall out. It happens. Quit yapping, Polly. More he knows, more chance of him not seeing the sun come up. I ain't heard a thing, fellas. Ha! You left him in the dirt. We ain't clear yet. Keep. Press tab to open up the map. Find ways to lose your tail. എനിക്കിന്ന് ഈ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടുകൾ അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നി ഈ പുറകെയുള്ളമാരെ. ഗെയിമിൻ്റെ മാപ്പ് അത്യാവശ്യം വലുതാണല്ലോ. എനിക്കിന്ന് ഇതൊക്കെ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണോ? ചൈന ടൗൺ, ലിറ്റിൽ ഇറ്റലി, ഡൗൺ ടൗൺ, ഓക്വുഡ്. Driving! More bastards digging the road for the works program aren't gonna thank us for this. 3 crates down. How many motors were at the exchange? 4, 5 maybe? Knowing him, he's called for more. Sure feels like it. Next time, we take more muscle. Oh, Should have expected trouble. If Force hears about we are this, there'll be hell to pay. വണ്ടി വലിയുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ചാവല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെഡ് ആവാറായി. They must have sent word out. There's more and more of them. We're not gonna last long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood. എൻ്റെ അടുത്ത കണാപ്പൻ. ഡ്രൈവ് ടു ലിറ്റിൽ ഇറ്റലി. അപ്പം ഇവനെ ലൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? West Harbor Bridge Oh, can't be fast. shit. ഇതാളി. നമ്മൾ സത്ത് പോകാറായി. ഓ ദൈവമേ. യെസ്, മിഷൻ ഫെയിൽഡ്. എൻ്റെ തലക്കിട്ടാണല്ലോ വെടിയുള്ളത്. യു ഡൈഡ് ആൻ ഓഫർ യു ക്യാൻ റിഫ്യൂസ്. അതാണോ ഒരു ഓഫർ? The loading screen nice ആണല്ലോ. They must have sent word out. There's more and more of them. We're not gonna last long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood. Gotcha now. West Harbor Bridge, cabby, fast. എടോ ഈ വണ്ടി അതിന് വലിയുണ്ടേ. നിങ്ങളവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഈ 40-ലൊക്കെ മൈൽസ് പെർ അവർ ആണോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണോ? എൻ്റെ പൊന്നെ. What the hell are we doing? Just sit tight and pray. Never done that before. Me neither. Okay, so Little Italy. Now. Your night's not over. I didn't see this coming. You think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. Okay, we're close. Pull over in front of that bar. Salieri's place. Yeah, that's the one.
Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. I'm sure it's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you won it at poker. The scratches on your car, you swerved to keep from hitting a little old lady. You got it? Of course. See you around, kid. When I opened the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts, too. You there, driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. So where to? St. Michael's Church, directly. You got the outfit. Now, what's missing? Of course. Careful, please. I always drive careful. Then you'd be the first. Take the lady to St. Michael's Church. Drive carefully and respect the laws. Of course, why not? And now, back to WBDS, broadcasting live from Behringer's. Turn that racket off. I can't hear myself think. തള്ളച്ചിക്ക് അഹങ്കാരം കുറച്ച് കൂടുതലാണല്ലോ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് It's ആയാലും much better. So, church. It's Sunday already. Eyes on the road, please. കോമഡി ഹോണാണല്ലോ നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ ഹോണായത് ഈ വണ്ടിയുടെ Slow down. You'll have us killed. സോറി അമ്മച്ചി അറിയാതിരിച്ച് ഇതൊരുമാതിരി ആൾക്കാർ Stop കരയുന്നൊരു there, സൗണ്ട് by the park.
go. St. Michael's. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure. Whatever you say. Italians are all the Exit vehicle. Can't drive without the radio. Return to taxi. Better find a new fare. എങ്ങോട്ടാ വഴി? ഈ വഴി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Hey. Art gallery. Get me there quick. Sure. Quick I can do. ഓ ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ എത്തിക്കണല്ലോ. ഒരു Taking some മിനിറ്റ്. time out. What's it to you? Not much. Just talking. I'm paying you to drive, so do that. Look at him out there. The problem with this downturn is it's made people lazy. ഗെയിമിനെ പറ്റി ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. ഗെയിം തുടങ്ങിയുള്ളല്ലോ. കുറച്ചുകൂടെ കളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഗെയിം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിക്കൊന്നും മാഫിയയിലോട്ട് ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ടാക്സി ഡ്രൈവറാ. പിന്നെ മാഫിയയിൽ ആ ഫാമിലിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മിഷൻസ് ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും എൻ്റെ ആൾ ഈ പിടിച്ചാൽ. ഗെയിമിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഗ്രാഫിക്സ്. ഇടിച്ച് Pull up in front of the gallery. Thanks, pal. There's 50 cents. Don't spend it all at once. I'll try not to. Every fair today's been a son of a bitch. On to the next. Hey, over here. Ooh, boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Booze. Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. Okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Got any good fares today? Yeah, some. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess. Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Cops see enough drunk fellas. They're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Yes, so if they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Sure is. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നേ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത് അമേരിക്കയിൽ ഈ കാലം തൊട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടാക്സിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ ഓട്ടോ പോലത്തെ ടാക്സി എന്ന് വെച്ചാൽ കാറുകളും ഉണ്ട്. ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോമൺ ടാക്സി വരെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സോ റിച്ച്. Hey,
My cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. Whoa, Jesus. Hey, how you doing, pal? You remember me? Yeah? Huh? Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while. Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. Escape the gangsters. ഓടിക്കോ. Please wait. ഇമാര് വെടി വെക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് ഈ പൊട്ടിയൊക്കെ പറക്കുന്നത്. അവന്മാരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്തിനാ നീ ഓടുന്നത്? ഓ ഷിറ്റ്, അവന്മാര് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ചാൽ ആരും പുറകില്ലെന്ന്. Look at this. How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we're just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right. Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah. He's gonna want to hear about this. Chapter complete. Running Man. Molotov party. ഈ മൊളട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തീയുള്ള ഐറ്റമല്ലേ ഈ എറിയുമ്പോൾ തീ വരുന്നത്. What do they call you, son? Tommy Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him on account of Tommy helping us. This, taxi, that's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's girls hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You're gonna ride along with Tommy.
There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for me. No one else knows you here, so tread careful, okay? Sure. The boss finished yet? Nah, you got more time to sit on your ass. Look around the bar. Who's the new guy? Prohibition here to stay. Production and sale of alcohol to remain illegal. Cigarette cards. എനിക്ക് മറ്റേ മാഫിയ 2-ലാണ്. മാഫിയ 2-ൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡുണ്ട്. ഈ പോർണോഗ്രാഫിക് മാഗസിൻ്റെ കാർഡും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ പ്ലേ ബോയ് ടൈപ്പ് മാഗസിൻ്റെ കാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഇതിനകത്ത് കാർഡ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഡിറ്റക്റ്റീവ് മാഗസിൻ, ബ്ലാക്ക് മാസ്ക്, ടെറർ ടെയിൽസ്. Anyways, I got places to be. Okay, come through this way. I'll take you to Vinny first. He's a loudmouth, but Frank and the Don have known him since forever. What's he do? You go see him whenever we need to do any heavy lifting. Make sure we're well heeled so when there's trouble. Don't talk to Winchesco. അതെങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്? വിൻചെസ്കോ എന്നാണ്, അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നി. ഈ മാഫിയ പേരെല്ലാം പൊതുവെ അങ്ങനെ കേട്ടുള്ളൂ. വിൻചെസ്സോ എന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. വിൻകെസ്സോ എന്നാകത്തില്ല, വിൻചെസ്സോ തന്നെ. വിൻകെസ്സോ. Oh, she's gonna sing. Who's this then? Vinny, this here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good. Hey, you need bean shooters or rods? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. This classic should do the trick. Oh! Hey, if the bat don't work out for use, I got a few cocktails here. Ay. Careful with them, though. Don't want to burn off your short hairs. Good to meet you, Tom. Let me know if Paulie gives Good you to the meet hard you, time. Winchester. I'll Follow spread Polly. you out. എനിക്കൊന്ന് മൊളട്ടോ വെച്ചിട്ട് കാറുകളെ കത്തിക്കാനായിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കിയ പുള്ളിയുടെ. എനിക്കൊന്ന് ഇവരുടെ ഒരു റൈവൽ ഗ്യാങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് നമ്മളായിട്ട് ഓടിച്ച്. I'm telling you, it's like some kind of black magic. Hey, genius! Get your head out of your ass! What the fuck there, Polly? You can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just busting your balls. See, you're still limping. Guess we got two cripples working here. We ain't nothing alike. You got that, Ralph? Sure, Polly. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg. But you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Polly? It ain't a hot rod, but it'll get you across to town. All right, let's go. You're driving. And don't let me catch you loafing off again. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. I don't know what Ralph's trying to pull giving us this motor. I want to എന്താ show ഇത് you കാർ something about തന്നെയാണോ? the അത് good life ഓട്ടോയാണോ? and you're അത് driving ഓട്ടോ something പോലെയാണോ my mom could ഇരിക്കുന്നത്? have bought 20 years ago. If I know Ralph, he probably got it taken out of our yard. Yeah, the car's fine. It's good to get a change from the cab.
ഇത് 1930 കാലഘട്ടമല്ലേ? ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളായിരിക്കും. Was that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. This was their first drop-off. The cops know better than to come sniffing around our turf. Morello, we got any cars you got a torch? Drive to Morello's bar. We're okay, as long as we're careful. An eye over our shoulder. Some of the Canadian whiskey that comes through. Under the Chinatown, just ask. Keep some back for Fred. Yes, I am right. Chinatown. I'm no big drinker. Hey, it's their cars we're wrecking today, not this junker. I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much now. That stuff's no good for you. You don't have to go blind now, though. To us, you got a line on the good stuff. That's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. വലിയുന്നില്ലല്ലോ സാധനം. ഇത് വലിഞ്ഞെത്തുമ്പോൾ നാളെ ആവുമല്ലോ. കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാറൊന്നുമില്ലേ അവർക്ക്? Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. ഞാൻ ഡബിളി കുത്തി പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് കാറ് പോകുന്ന പോക്കുണ്ടോ? വലിഞ്ഞു trouble. Trouble says the guy is about to set fire to Morello's parking lot. I got you to protect me. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let them see your face. Either that, or you hit them so hard they don't remember it. എനിക്ക് പൊതുവേ പഴയ ടൈപ്പ് ഗെയിംസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിംസ് വരുമ്പോൾ താല്പര്യമില്ല. മാഫിയയിൽ എനിക്ക് പണ്ടോട്ട് വലിയ ഇതില്ലാത്ത ഇതിനകത്ത് ഡ്രൈവിങ്. മാഫിയ 2 കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ കാറായിരുന്നു തോന്നി. ഇതുപോലെ ഈ കൊച്ചി സൈക്കിളിൻ്റെ ടയറുള്ള കാറുകളല്ലായിരുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കാറുകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് രസമായിരുന്നു ഓടിക്കാൻ. ഇത് ഭയങ്കര പഴയ കാറുകൾ. ഇങ്ങനത്തെ കാറുകൾ ഓടിക്കാൻ അല്ലേലും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. കുറച്ചുകൂടി തടിയുള്ള കാറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലേ ഇതൊരുമാതിരി സൈക്കിളിൽ ഒരു ബോഡി എഞ്ചിന് വെച്ചൊരു ഐറ്റം പോലൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയത്തുമില്ല മര്യാദയ്ക്ക്. കണ്ടൊരു സുഖമില്ല ഓടിക്കാൻ. Okay, it's close by. Morello's goons smoke and jaw up front and leave their motors out back. There's some lazy bastards. We put some gorilla on guard duty, but it's always some no-name schmuck. Come on, over here. You gotta sneak in and wreck the cars. Send a message. Sure. Why are you coming with? To see if you get shot. Key, go quiet. You know how to go quiet, right? Yeah, like that. Yeah, he's got his name, guys. You'll get there someday. No one sees our heads. No one tries to pump them. Over this gate and up onto their roof. I'll go keep their chump busy while you creep up and jump from behind. Real good at distracting. It's the best thing here. The boss gets plenty of guys in this city real pissed. Thanks to careful. I get the money. Hey! What the hell you doing? Sneak up behind distracted guard. I mean what I say. What the hell? അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാനോ ഇറങ്ങണ്ടേ? A guy who don't know what idiot told you to keep lookout here. Dino told me. Dino? Salieri's got guys all over town trying to like that. You got it. Destroy cars. Yes, finally destroy cars. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി. എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇതുപോലൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുമ്പോഴേ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഹോൾഡ് ക്യൂ ഫോർ എ ചാർജ്ഡ് മീലി അറ്റാക്ക്. Hey, get away from the car. Knock him down, Tom. You got some kind of death wish? Taste that
hurts. Oh, മോന്ത കിട്ട്. There's gonna be more of them. Use a Molotov and let's see some. Whole GTA में Molotov. Yeah, you got that nice and good. ഇതും പൊട്ടിക്കണ്ട. നമുക്ക് രണ്ടടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. We gotta go. We can take Dino's car. How'd you know this is Dino's car? I don't like you and you got a good car. I'm gonna know where you can. Reports of burning vehicles and gunfire in North Park. Old ways are the best. It's right near Morello's place. Don't bring in the wrong people. Straight through the gate. We gotta get out of here before the bull show. Reloading! There's shooting. Don't let him get away! Come back, you bastards! Permission to shoot has been... Jesus Christ. Oh, shit. Drive fast and avoid cops. So, what do we do? You lose them by driving real fast and getting clear of them. Sounds good. Right now they're pissed. But let's not get them real pissed. What part of stay out of sight wasn't clear? Okay, we lost them. Stay out of sight till they lose interest. അയ്യോ, പോലീസ് മാമൻ പോയില്ലായിരുന്നോ? ഓ, ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറണല്ലേ നമ്മള് താഴെക്കട പോന്ന്. നീ വഴി കയറാൻ പറ്റുമോ? മാറടാ. We're good. Let's head back and see the boss. ഞാനിത് ഏതൊക്കെ വഴി കൂടാണ് ഈ പോകുന്നത്? Cops on the books. Some street cops, sure. But Morello's got the chief in his pocket. I think we are all clear. പോലീസിനൊന്നും കാണുന്നില്ല. Feel good? Of what feel? Taking out the guy. Taking Dino's ഇത് ഈ car. ഗോൾഡൻ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ? Feel good? അല്ലല്ലേ, ഗോൾഡൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇതിനെക്കാളും വലിയല്ലേ? No time like the first time, Tom. കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ലുക്ക്. Don't get better. You think it's for you? This life? What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. Busy days or slow days? I've had more of an introduction than I ever got. You never got to beat up Dino's pals and take his motor? Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, ആഹാ, ബൈക്ക് ഉണ്ടോ? knew never to squeal. Nice. One day I found myself in a yard behind a bar drawn with Vincenzo. എനിക്ക് ഈ ടൈമിലെ ബൈക്കൊക്കെ നൈസ് ആയിരിക്കും, കാരണം അതിന്റെ ആ ഒരു പഴയ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് And ഉണ്ട്. one day I found myself in a yard behind a bar drawn with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. So, I got a suit now, and Vinny's an old bastard. I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother or your uncle. Oh, some guys, sure. Your cousin got made, or you like Carlos, Pop went way back with the Don. That means you get trusted more when you're starting out. There's plenty of us who came in off the street. I'm thinking we get you in front of the boss, then we tip a few. Well, I don't got plans, so... Sure you don't got plans. Plans are to feed Vinny so much booze that Luigi has to roll him out the door again. I'm good with whatever. Sure you are. What happened to the car I sent you out with? Dumped it. Why? It was a boiler. Why? Better. A better car with a broken window? Fresh air never killed nobody. He's still with you then? Somehow, yeah. Hey, boss. It's done. No trouble? Yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks.
See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. But Morello, he's a hothead. And all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Then I'm going to only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? Loyalty. They're loyal. Yes. That's right. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life now. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay, then. Welcome to the family. Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome. Our barman Luigi is not much of a cook. But his daughter Sarah, Maron. സോ നമ്മൾ ഫൈനലി മാഫിയ ഫാമിലിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് വന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. I moved crates, delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. What did I know? You, Tommy? Yeah. Boss is waiting for you. Thanks. സോ ഗൈസ് നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇത് ഫുൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ബൈ ഗൈസ്.